So x1, x2, y2, z2 should depend on x1, y1, z1 in some formulatic manner. Now whether 2x1, 2y1, 2z1 would be also a transformation that is called as scaling transformation. What I say, what is a linear transformation? Listen very carefully now. x1, x2, y2, z2, they should depend on x1, y1, z1 in a linear manner. That is linear transformation. Means what? Means x1 has to be, okay, now if you understand, if you are able to answer this question, it is substantially clear. x2 is a linear combination of what? x1. y2 is linear combination of? No, then that is just scaling. It's not. A general linear transformation, when I say that I am transforming a vector x1, y1, z1 into x2, y2, z2, what x2 should be? x2 should be some linear combination of x1, y1, z1. y2 should be again some linear combination of x1, y1, z1. And z2 should also be again some linear combination of x1, y1, z2. लक्षात आलं का? म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं बऱ्याच लोकांना गल्लत होते ते काय, तर x1 त्यातला प्रत्येक हे सगळ्यात एवढंच लक्षात आलं कायमस्वरूपी लाईफ लॉंग ते खूप झालं. लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये x1, y1, z, when I am transforming vector x1, y1, z1 into x2, y2, z2, each of x, y and z, x2 is linear combination of x1, y1, z1. y2 is another, तेच नाही, वेगळं, नाही तर काय होईल, रिपीट होईल, इन्व्हर्स होणार नाही. म्हणजे x1 हे x2 हे x1, y1, z1 चं लिनियर कॉम्बिनेशन पाहिजे. लिनियर कॉम्बिनेशन पाहिजे म्हणजे काय पाहिजे, तर आता बघा लगेच मॅट्रिक्स कसा येतो हे कळलं पाहिजे आपल्याला. आपल्याला काय पाहिजे, मी काय सांगितलं, x2 हे काय पाहिजे, x1, y1, z1 चं लिनियर कॉम्बिनेशन पाहिजे. म्हणजे x1 प्लस इथे y1 प्लस z1 लिनियर कॉम्बिनेशन पाहिजे. म्हणजे काय, त्याला मी सिंबल देतो, x2 इज a21 x1. आता हे सोपं कर ना. आता हे थोडस हे होईल, त्याला आपण x2 is, आता म्हणजे ते कॅन्सल करायची गरज नाही, x2 is some linear combination of x1, y1, z1, a11 x1, a12 y1 plus a13 z1. Right? Is it okay? Now, what is y2? Is it right? त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं हे that each of x1, x2, y2, z2 is a linear combination of all three. त्यातलं आता काही कोएफिशिएंट 0 असू शकतात, काही कोएफिशिएंट 0 असू शकतात. समजा असं असेल 2, 2, 2 आणि बाकी सगळे 0 असतील तर काय होईल, a1, 1, 2, a2, 2, 2, a2, 3, a3, 3, 2 आणि बाकी सगळे 0. x2, y2, z2 will be 2x1 plus 2y1 plus 2z1. Sorry, plus नाही,
x2 y2 z2 would be 2x1 2y1 2z1, right? Remember now? So we can write this as, this is called as, so in a by using matrix properties we write them as a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, right? Is it okay? Is it right? So this is the transformation operator. Right? And for this transformation operator to result into a unique combination, what we must have? These three linear, x2 is linear combination of x1 y1 z1, same. So y2 should be a different linear combination than first. It should be different linear combination. Is it right? So these values a1, a2, a3. So if I can say that this leads a11, a12, a13 is also a vector because it is an order triplet, right? This is a vector, this is a vector, this is a vector, right? So these three vectors should be linearly independent. In that case, if these three are linearly independent vector, this is a what kind of matrix? Non-singular matrix. This is a matrix whose determinant is non-zero. This is a matrix whose inverse exists. Is it okay? So x1 y1 z1 gets transformed in a unique manner to x2 y2 z2. In that case, you should be able to carry out inverse transformation also. How you can do that? Multiplying both sides by A inverse. This becomes I. So I matrix into this becomes x1 y1 z1 is equal to A inverse into x2 y2 z2. Is it right? This is inversion. So linear transformation means म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन हे मिक्स आहे. म्हणजे तू एक पॉइंट हा दुसऱ्या पॉइंटला ट्रान्सफॉर्म होतो, तो कशा कशावर अवलंबून आहे? म्हणजे इनपुट है एक पॉइंट आहे ज्याला तीन कोऑर्डिनेट्स आहेत, राइट? x1 y1 z1 इज अ थ्री कोऑर्डिनेट. एक लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड दैट point is a vector means effectively a combination of three. So in x1 y1 z1 मध्ये तीन व्हेरिएबल्स आहेत, x y z कोएफिशिएंट्स आहेत. तर तो कुठे ट्रान्सफॉर्म होतो? x2 y2 z2 ला. मग कसा होतो? तर x2 हा x1 y1 z1 वर अवलंबून आहे, y2 हा सुद्धा x1 y1 z1 वर अवलंबून आहे, z2 हा सुद्धा x1 y1 z1 वर अवलंबून. म्हणजे ट्रान्सफॉर्म पॉइंटचे मधला प्रत्येक कोऑर्डिनेट हा इनपुट पॉइंटच्या तीनही लक्ष, हे सगळ्यात महत्त्वाचं, याचा क्रक्स हा ट्रान्सफॉर्म पॉइंट मधला प्रत्येक कोएफिशिएंट हा इनपुट पॉइंटच्या तिन्ही कोएफिशिएंट वर कुठल्या तरी एका स्पेसिफिक प्रकारावर अवलंबून आहे. दुसरा कोएफिशिएंट सुद्धा तिन्हीवर आहे आणि तो त्याची तिन्हीवरची डिपेंडन्सी अशी आहे की ती वेगवेगळी आहे. अदरवाईज काय होईल? तुम्ही असं केलं a1 a2 a3 are 1 1 1 आणि हे 0 0 0 हे पण सगळे 1 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 टाकलं तर काय होईल? x2 will be equal same as y2 same as z. म्हणजे त्यात काय होईल? समजा तुमचा पॉइंट आहे इनपुट पॉइंट 3 2 1 आणि 7 1 1 तर आउटपुट काय येईल? आउटपुट काय येईल? 6. आता या 3 2 1 आहे. It will result into 6 6 6 आणि हे आहे
1 2 3 आहे तोपर्यंत काय होईल इज इट राईट इफ दिस मॅट्रिक्स is a singular, if its determinant is 0, then you will get multiple set of input vectors which will result into same output vector, right? It is not multiple. Is it clear? So this is called a linear transformation, wherein each of x2, y2, z2 is depending on all of x1 or is नाही can. मग त्या can मध्ये असू शकतात काही की बाबतीमध्ये समजा हे घेतलं आपण आता एक असं घेतला तर a1 a2 a3 इथे काय होईल x1 y1 z1 will get transformed to काय येईल इथे x2 म्हणजे काय येईल z1 येईल right it is invertible because it is non zero it is non singular याच्यामध्ये कसं आहे z1 म्हणजे मग हा काय आहे x2 y2 z2 इथे डिपेंडेबिलिटी कशी आहे x2 कशावर अवलंबून आहे फक्त z1 वर आहे y2 हा y1 वर आहे आणि z2 हा x1 वर आहे म्हणजे तीनही हे यातला x2 हा x1 y1 z1 वर अवलंबून असू शकतो असायला एखादा कॉम्बिनेशन असणार नाही सो each of x2 y2 z2 can depend on all of x1 y1 z1 this is important right this is transformation now you tell me you must have studied eigenvectors or eigenvalues आता ते बाकी eigenvalues and eigenvalues this is very fundamental ते विषय मी बऱ्याचदा त्याचं असं होतं की तुम्ही जर करता पण त्याचा थीम करत नाही what do we mean the eigenvalue and eigenvectors they are existing for a square matrix square non singular matrix is what is property of a square आणि आपण 3 dimensional बघूया square non 2 म्हणजे अगदी सोपं होतं a square non singular matrix transforms a vector into given vector into other vector wherein each of x1 y each of x2 y2 z2 is depending on all of x1 y1 z1 so how do we think on this one eigenvectors what is eigenvalue and eigenvectors थीम आहे प्रत्येक म्हणजे हे तरी कळलं पाहिजे बाकी काही गोष्टी कशा अवघड असतात सगळ्या गोष्टी सोप्या असतात किंवा सगळ्यांना कळतात असंही काय आवश्यक नाही What is that eigenvectors? When I transform, suppose if only diagonal elements are non-zero and other elements are zero. If all diagonal elements are non-zero and all other elements are zero, that transformation becomes scaling. फक्त diagonal element हे same आहेत. म्हणजे समजा असं असेल. If that this transform means this is A is called as transforming matrix. This is called as X matrix. आता आपण XYZ लिहितो किंवा बऱ्याचदा
x1 y1 x1 x2 x3 येतो आणि तिथं y1 y2 y3. सो ax इज इक्वल टू y. कळलं? a11 a12 a13 हे सगळे आले. x1 x2 x3 मगाशी ते त्याला मोकळला तर आपल्याला ते कोएफिशिएंट मॅच होता. a11 a12 a13 x1 x2 x3 इक्वल टू y1 y2 y3. बरोबर आहे? तर जर ए असा असेल, ऑल अदर एलिमेंट 0 and diagonal elements 1 किंवा anything a non zero, तर काय होईल? y is equal to ax, right? Means it would be a scaling operator. पण असं नाही आहे. A matrix contains there is a non-singular matrix, invertible matrix, and it's at least one of the non-diagonal elements is 0. A matrix is non-singular with at least one of the non-diagonal elements is 0. So in that case, we will not be getting, here we get y is equal to ax. So in that case, this A is a such means this is matrix A. So ax किंवा इथं आपण मुद्दा म्हणून लॅम्बडा ठेवतो. लॅम्बडा डायगोनल एलिमेंट लॅम्बडा मी तुम्हाला परत ते आयगेनव्हॅल्यूशी मी जोडून देऊ शकतो. लॅम्बडा लॅम्बडा लॅम्बडा. सो ax इक्वल टू y इज लॅम्बडा x. जर a असा असेल की ज्यामध्ये नॉन डायगोनल सगळे 0 आहेत, डायगोनल लॅम्बडा तर x इक्वल लॅम्बडा x. बरोबर? पण आता असं नाही आहे. At least one non-diagonal element is non-zero. In that case, what ax would be? Ax would be a general vector as y. Now, but I think I will give you a hint and you think on it. Now, for a specific combination of x, म्हणजे a मध्ये आता नॉन डायगोनल 0 नाही आहे, एक ते नॉन डायगोनल नॉन 0 आहे. म्हणजे ax इक्वल टू लॅम्बडा x इज नॉट ट्रू फॉर एनी x. इथं काय आहे? ax इक्वल टू लॅम्बडा x ट्रू फॉर एनी x. x1 x2 x3 काही असते असं असणारच. आता तसं यातला x नॉन 0 असला तर तसं होणार नाही. सो ax इक्वल टू y. नाउ आयगेन व्हॅल्यूज इज फॉर दॅट काइंड ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर विच a matrix A which is not a, याला कसं माहिती म्हणतो आपण? Diagonal matrix. Which is not a diagonal matrix, which consists of at least one non-diagonal element with 0, also results into ax equal to lambda x for some specific x. For some specific x, it results into ax equal to lambda x, wherein the vector operator, transforming operator, results into scaling in a specific case. For what kind of x it happens, that depends. That is called an eigenvector. म्हणजे ह्या मॅट्रिक्सचा हा eigenvector आहे, मूळ त्याच्याशी जुळणारा, ज्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन reduces to scaling. So you think over it, we can do tomorrow.